Yaba ensam so eno mo de ensam aba betu dwa ejem sendei no. Eyade ankran hanum sen edu ayimre sen no a. Emiamia ahodo bi brewa wo ho no masane edom ebo peso ene traffic achinti. Omo de buses ahodo eba besisi sa miamia ahodo no. Na atumi aboa amakone abansem akodwojo won kran hanum sen. Mampanyi John Dramani Mahama nenei odin samoto National Peace Council for enim say akande ebetimi aboa amomadu omudwuma ama asumdwe etimi aboa man Ghana hanu biasa akande no ode beboa wo mu na dom kuma wa mra shebedwem eno mo afrensem twofo nhia mu na nsem mo kan ina ne se okwopa na ya batron peso so ya de a enei mra shebedwe fie ya sese akonwa no edampan dom kuma chemu a sai hihye no ebe ya mrahye fie ene mrahye bedwafo mpanifo awodo ewo hono omontwensinsan na ya de Kaseɛbɔ ni kwakopie mu onkrofo amaso ne ne Morocco man ma ba beto dwa se dan bi adwuregua nam so ama nipa dunkunu 19 ato nananum wonse do ma 16 de sese amene o Kaseɛbɔ no ma priprade mu odin pa ensamu ani awodo bi aka ho ena nda anuanu mienu ya ji akonwa de ba besom se happy twokronkron Kaseɛ no etosum yensa anase ted sermon na waya krado na maya krado idie na ye ba bewura ensem ni mu na emom no yenya nwumre yi yaji opepa bade workers ya trase a ye de Kaseɛbɔ ba besom eyeme katre akwasi ye bo amene abena asante afei mayentwa ye ho sema emra sisi ya ye ba ni aka kire bia na se nsem ni mu nyina no ye be hya ase ne ye de amamo Yenja Kaseɛbɔ na se emfema hu Ghana mampani John Dramani Mahama enende yode esem atodwa echem se ni ma wudu bebre no wo ho ekoso wo man mu a eho man asumdwe pa titire pa ne akoko ne mentime ho ase ya na eta koso wo man mu Ghana mampani John Dramani Mahama chem se eniama de antokwa ene mentime ho ase oye na wudu bebre no aba no eya na etaye ahemfo nsem eniama nso tumi ba ahensie ho omo be koa etumi kura mambi mu efemu hwero mo nkwa asase ensem ho obekom na asase kuma bi eda honom kuro we se media we so se media no mo di anyantam so eni etuototo ne ade na we na Ghana mampani John Dramani Mahama chem se we ni ade a ema enei no Ghana hanum sen ye bambo mu nsem entumi enyina ne nanso na ode nsem wani atodwa no na yade na National Peace Council omo akwasira Ghana mampani John Dramani Mahama eno chem se obebo National Peace Council for abaso pa senden omo atumi ahwe aboa mendei no asumdua ewo osoma hodo no mu esanse enka ukwa ma hodo bi so a sani ya Ghana hanum sen osoma hodo ne doso egumu hodo na nso ahanum de no entukwa nim asumdwa mule obi e di ne dwuma emia hodo bi anase nkura hodo bi no enye saa enete enu ti Ghana mampani John Dramani Mahama abo National Peace Council for abaso pop se omo atumi ahwe na eba na asumdwa mu nsem a Ghana yegina ye nanso Happy FM nanso ne nyina mu no wonde se nkura hodo wo man mu ebi etwema so de fa hensem ho ebi so ensase ensem ho ne ade no si ehwe na ye gyae a eyade ebeboa pa mo man no asumdwa ye wo no atumi agina ne nanso sanse
ene ba na bibi memu hanom dia Ghana asomdwe numero 1 yedi kan enti Ghana mampani John Dramani Mahama ahye se emiamia hudro a ewo man mu a ennei no akoko ne menteme ho ase wo honom no omo hwenyae. Proliferation of conflicts across our country. There's a rising intolerance, you find, and it's resulting as a result of disagreements, first and foremost to do with chieftaincy. You find a traditional area that has been at peace for so many years, and a ruler who has been on the stool for decades. And then as soon as he dies, there is a competition, and suddenly a chieftaincy dispute arises, and lack of tolerance and misunderstanding. Sometimes it breaks out into violence. It is putting a lot of pressure on our security services. A lot of our security services are tied down in conflict areas. I mean, Sampa, we have a whole contingent there. You go to Nkwanta, we have a whole contingent there. You go to Boko, we have a whole contingent there. Recently, Savannah, we had a whole contingent there. We've not withdrawn them yet. And yet there are so many of these, all over. And yet, Ghana Mampani John Dramani Mahama. Na yagusu ejina mu ewo mampanyini akacha bra National Peace Council ene dey wo mu din srahwede mu odin pa ede koma mampanyi John Dramani Mahama anatese National Peace Council for omudi nsamoto mampanyi John Dramani Mahama animu ekwaya omu faso omudi omudwuma aboa ma asomdwe atimi akoso o man Ghana ha omuwiye no anatese omusade o made srede eto mampanyi anim se hu behia se mampanyi betimi ayama omu se na be betimi aboa pa ama musunyumo mu ye no omatimi aye niye na nipa wodi National Peace Council animu no most Reverend Emmanuel Kofifenyu anachese odi wo manim no de nsem utudwachema ade so mu ye o mafem de bia so man Ghana hanom entokwa nketenketi a ekoso wo nkrokro bi ne region bi so no won behwe etimi aso ano kra entienei mantem ahodo ni nyina National Peace Council for chima omu ba bedi dwumaso wo ho na so mu ba be pepe office ho no ma se na be ya omu betimi anya nkrofo be ye adwuma ma omu na etimi aboa ma entokwa ekokoso ewo nkronkro ahodo num fa no etu etimi atwa omuwie ye no anomude nsemoto mampanyi John Dramani Mahama anim se womwa wo mu pa na ese Peace House omu pese omu si wo man Ghana hanom no wono matimi asi omu tiema se Peace House no omu timisi a ene ahemfo nsem ana afenso nsase ho nsem ekoso o man Ghana ha enam so de ntokwa ba me kum krofo buru krofo binom no eno ho no behwede ahye asetew ni nyina ma bibia so atimi aye kama na na just National Peace Council for the nsem otudwa chima omu say His Excellency John Dramani Mahama so mu haw ba akono eye wonum sikasem omu sikasem nkoyie kra ifise ene wo mu nkrofo bebromu ye adwuma ma wo mu nanso no eye sika ho nsem ene nkoyie allowances ahodo ne niema bi aya na timi hye mu chepa enti hu behia se mampanyi John Dramani Mahama beboa wo mu no mu sikasem atimi akoso se ne be ya omu betimi employ nkrofo bebre aba beka eye National Peace Council no ho na ne mantemu bia umbenya office ho eno sa ne beboa pa ma abre ne abre bia no asomdwe atimi akoso omu nsem omu de to His Excellency John Dramani Mahama enim no yentie bi. Yes, Your Excellency, we need your kind support to push this project, which we believe will contribute to the country's democracy. Mr. President, the National Peace Council has some human resource needs that we would like to bring to your attention. The National Peace Council needs more staff. The 83 permanent staff is below the 400 personnel needed to adequately cover regional operations to resolve over 300 conflict cases before us. There is a high attrition level among the staff of the National Peace Council, mainly due to low remuneration and allowance for staff. Your Excellency, we also have some financial and logistic needs.
Any outi ye nipa wodi National Peace Council any mo copy mo mampenyi Excellency John Dramani Mahama Kache Most Reverend Emmanuel Kofi Feni ana chesodin semwe nyina etuja. Na osofo hwe fisam so ye nuyamfo Mubarak Muhammad Muntaka. Ono no so de nsem atudwa no chem se yade aban esi nani so betumi ahwe aboa. Amende National Peace Council eniama hodo mu hia bia no mo se tumi akasa ne be ya. O metumi abo asomdwe hu dawura ma asomdwe so tumi atena man mu saa. Na onuyamfo Mubarak Muhammad Muntaka ensem no chem se ene eniama hodo aban ede so National Peace Council for asen. Se ne be ya asomdwe ye wo man mu no ombetumi aboa na asomdwe no agina brane eniama hudu bi atese ende no omo the brand new pickup miensa ama National Peace Council for avenso no motorbikes ahodo ena mahwese ombetumi aboa mende no National Peace Council for atumi anya office babaya sa office no ebehwe ama mudwumade ahodo mudi na atumi agina ne nanso na akona nim na onuyefo Muntaka echemu a we no yade krampo andei aban ni gaming commission for edi sa oso akom ho abom na mwasibro san ayeto aso beyen son no peace house na we ni yade andei National Peace Council for honum no mbedi omudwuma na afenso no enyumeku ahodo a eba na asomdwe nso a omubo hu dawuro ehwesa asomdwe ye wo man mu no ejina ne nanso no so saafo ni nyina ebekọ ho no matumi ahwe na nde ya asomdwe nso akonanim na weni aye hihya ahodo a nde yi Ghana ban esan asomdwe a ontutu na sinti ohwama eniama ahodo eni akade a 98.9 National Peace Council for betumi anya no mudwumadi omudi a ebeboa ma asomdwe ye wo man mu atumi agina ne nanso no omo atumi adi sa adwuma ne zanse ndei se ya hwe mfasa ne ma ahodo ne akade ya mfa ma National Peace Council no mo so atumi andi omudwuma a esefata na ndei asomdwe ye wo man mu agina ne nanso a dachi bi na dio ye ne na aba eno ne nam so ma ban ayen hihya ahodo se eniama ahodo National Peace Council for ede atro aban anim ni aban be ya momo na wa ya mana broso se ne be ya asomdwe begini ane nanso e wo man mu to play its critical role. Yes, there are challenges, but within your time since you came, they've received 3 brand new pickups. They've received some motorbikes. We've gotten them a new office where they before where they were was very dilapidating when I visited them. We've gotten them a new office. Your Excellency, very key about the Peace House. They have a land just around the GFA, so we decided that as a ministry to work together with other agencies that are a little resourceful. So we partnered the Gaming Commission so that they will go to finance a building that's going to be about 7-story, where we can house, we'll name it Peace House, but it will house the Peace Council, the Ghana Refugee Board, which is currently also in a rented premise, and then the small arms and light weapons, so that together we'll be able to house them. The processes are well advanced. I mean, the drawing is finished, and the process has started. It's currently with the Ministry of Finance, because Gaming Commission, as you may know, Your Excellency. Oswafo hwe efisem so onuyamfo Mubarak Muhammad Muntaka ene yetininin Vice President Professor Jena no Poku Ajimanene ode nsem utu dwachire ma o man Ghana hanom His Excellency John Dramani Mahama enani swade hunu ba ko pa so o man Ghana hanom ayahwe obem na kɔ nanim papa se na be amanfo mu o man Ghana hanso no ombenya ayahwe patimi aboa ma abrɛ ne abrɛ bia no
apɔmuden ho nsɛm etimi akɔso wɔ man Ghana hanom ɛne asante mantamu abra na wɔkɔ akɔpae ɛyɛ KGL Medical Center ɛho ntoma na ɔde nsɛm wɔ nyina etu dwakye ma ɛnɛ mampanyi John Dramani Mahama wɔba yɛ nkyɛyo nanso no wɔyɛ n'afɛmudie biara sɛ ayasabea ahodoɔ ɛwɔ man Ghana ha ebetimi atumpo no wetimi asisisi bebree etimi aka ho okyerɛ ma ɛnɛ mampanyi ba yɛ wɔde Mahama Care aba Mahama Care a yɛfrɛ ne Ghana Medical Trust Fund no ɔde aba ɛboa nkurɔfoɔ bebree wɔ man Ghana hanom nkurɔfoɔ mu wɔ yare kwankorɔ ɛna obi wɔ hɔnom a oni bio nanso yare ɛda ne so sɛ etie ni Mahama Care no wɔ hɔnom sɛ ɛba bɛsosɔ saa de ne nyinaa no ama nkurɔfoɔ a wɔnom wɔ yare kwankorɔ mu kokokoko a ɛnkɔ no ɔmu de kopia mu wɔ ayasabea hɛ ɛyɛ free ɛna Mahama Care ne nti ɛfi sɛ yɛabɔ fotuo bi NHIS fotuo ɛda hɔnom a ɛboa ama Mahama Care no atumi akɔ so no ɛwɔ nyinaa yɛ nneɛma pa a aban no ɛde agu akwan mu na ɛno na gyesɛ Professor Jena no pogu agyemadin sɛ mutu dwakye ma ɛyɛ adeɛ sɛ mampanyin onye nwie yo ɛne adan ahodoɔ a yɛasabea ahodoɔ ne hia no ɛyɛ adeɛ sɛ obesisi ne nyinaa amfo mu wɔ man Ghana ha nso no obiara benya ayahwɛ pa na ɛsɛ quality health care ɛne deɛ keka nka ho ɛno na gyesɛ ɔde nsɛm mutu dwakye ma ɛyɛ ade sɛ ɔmbɛyɛ ɔma fam die bia so ɔmbɛhwɛ ama ayaresa pa ɛtumi akɔ so ɔman Ghana bro kopie mu asante mantem vice president ɛnsɛm ɔde tu dwa yɛntie bi. Earlier this year, Ghana hosted the landmark Africa Health Sovereignty Summit. This was to signal a shift from reliance on external aid towards sustainable domestic health financing. At the summit, the government announced the uncapping of financing for the NHIS, adding funds to expand fiscal space for essential health services and to improve health coverage across the country. Alongside this move, we have launched the Ghana Medical Trust Fund, Ububia, popularly known as Mahama Cares, to address chronic lifelong conditions that fall outside the NHIS's full coverage. The fund aims to provide financial support for the treatment and medication needed for serious non-communicable diseases like cancer. Any auti ye vice president Professor Jena no Poku Agima kopie mu asante mantema opa ya sabia foforo kra no ana ode nsem we nyina atudwa. Nyina sansem Yentu Kaseɛbɔ ne so mfa ma wo. Chame na ve de akira odi kan e wo mrahye bedwem. Eyo nuyamfo be na dahiafo. Ono na ndei ode nsem aba betudwa e na ochemu se. Ohwe emfoni ahodo na ewo mmɔnten so. A ono krampo na ne nsem tro ni bi edi nkomo. Na sani nkomo twetwe no koye no. Amafo bi kra chem se ono ye rabe na dahiafo no onyo bi a o pensem trofo asem sa ontwe mansem trofo sa na o chem se ndey no sani a o ka asem no e de chensem troni na na opese oni ni dinkita ho no ne so chenso so nim kwanya ye fa so ye no wo mrahye bedwem no enkwanya ne sa pepepe no kamia se nsem wo monten no akoye soronko esen se ne ana onu ni trimu po a ode ka sa asem no na o chem se o hwe wiase mu anase Ghana hanom ewe ya ensamtwafo adwumadi omudi ye di wo man mu no ya de a ekwanim pa ma kebima min kabi enso agina ne naso nti se ensamtwafo yi ye firi mu a kebima min kabi na ye wo man mu no entumi nkɔ nanim no ono so akoye mbrahye bedwani a no ye Chiame hini abedi ekire a odi kan wo mrahye bedwefie no ontumi fa ensamtwa adwuma no ntoto fam ontumi nya de saa oni de onim se adwuma no mne nsantwofo a na eye wo mrahye bedwefie honom enu ti sani ono na ne tirimupo na dwen mu a ode ye ka asasem ana se ode ye ne niama no na mmom no abeda ne bone ama no se ewo monten so a
amanfoɔ bi akyɛm sɛ ɔnhyɛ daa feelings and nkyerɛfoɔ saa no ɔkyɛm sɛ saa nsɛm no ɛnyɛ saa na ɛteɛ na ɔno no kora mpo no deɛ ɛnyɛ nsɛmtwerɛfoɔ a ɛwɔ mmarahyɛbadwafie obi anim no wohyia no mpo a sɛnea ɔno wobɛdi nkɔmmɔ ne adeɛ deɛ ɔmfa nsɛmtwerɛ adwuma no ɛntoto fam kora nti wagyem sɛ sɛ nsɛm a ɛne no nam bɔnten so sɛ ɔno bɛnada aheafo ɔnhyɛ da nya da nsɛmtwerɛfoɔ ne sɛnea amanfoɔ bi keka no ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɔsɛ pɛ sɛ interview speaker ɛnyɛ kwan a bɛfa so bɛ interview speaker nie ɛsɛ wode nkrataa ba wobɛhu kwan a bɛfa so bɛ interview speaker ɔkyerɛ ne kwan no sɛne ɛbɛyɛ sɛnea mmarahyɛbadwafoɔ di ɔmo dwuma ɛna ɔkyerɛ no wei nso ɛyɛ bɔne ɛnwanwa ɛnsɛntwerɛfoɔ bi nso ɛha adwen kakra nipa ɛkɔ mame nkama no ntumi ɛntoa so sɛ yɛ a woyɛ bi wonyɛ bi sɛ yɛ a woyɛ bi agya yɛanyɛ ne sɛ mmarahyɛbadwafoɔ no ɔmu ni adagye saa nti wonyanya naa ɛsɛ wode mike no ɛtua na no na kyɛ sɛ wɔkɔ a na wo sɛ wokɔ bi sɛ wahu no na ma adwuma no yɛ adwuma no nti yɛwura deɛ ɔse daabi ɔno wɔyɛ speaker nti sɛ wopɛ sɛ wo interview na wonim kwan a bɛfa soɔ nyɛ ɔnam mmɔntene so na wobɛyɛ wadwe sɛ wobɛinterview nso yɛwɔ adwuma wɔ mmarahyɛbadwafie hɔ nom nti wonim sɛnea ɔmoyɛ no nti no bɛna deɛ ɔboa wo ɔbɛtia ma ɔne ɔde yɛ minority chief ano no brɛ ɛna ɔyɛ yi bi Patrick boama bi ɔbɛma watena sisisi a medɔhere ɔyɛ adwuma no kam ɔyɛ ma m'ani gye yɛasɛm o ɛkye yɛntoa so awusia yɛntoa nsɛm ne so mfama dɔm kuma a wɔn mo mmarahyɛbadwafie mu nene yi ɔmo de nzɛntwerɛfoɔ nhyia mu ahyehyɛ so ɛne deputy minority leader madam Patricia Piagye ana kyɛ sɛ ogyina dɔm kuma n'anim ɛkasaayɛ ne nsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ wɔn mo hyɛ mmarahyɛbadwa ne sɛ nkrata umatro de akwa electoral commission se panda ya batwo mpesoaso seat ni da ho yensa to aba ne foforo no eya de se emprempremprempremprem ma hyebodwafo no wono ntwe asem ne nsinsen omuntwe nsan efri se ne omuhu no enye saa netie kra Madam Patricia Piagye to ane nsem ne okase eya de sem na hyebodwani a wono gina mu mamamfa wono panda ya batwo mpesoaso yewura eye Martin Nyindam no ayade se abra aye Tamale High Court di asam ne ba ya ana no so appeal or file ye edema High Court no kra asese amene okasai ayade se bi kra wo Supreme Court a court ne ba betena so aka enti na court ne ntena so nkan ya aye speaker ehye clerk se won tron kra town fan koma aye electoral commission se panda ya bato mpeso aso seat ne da ho eba ne sei ana chese otimi di dwuma so eti se as ochirema asem na hye bedwa no mu wura hye dodo aso mu penentem pese yewura no ofiri na hye bedwa fie mu eno na chese Madam Patricia Piagye eye mfato ho echirema bi esi wo mra hye bedwa mu odo enti mra hye bedwafo no mu nka ka omutrim wonum chirema ade se enkane mra hye bedwani yewura Samuel Ofosu Ampofo ade se ono so asem bi se ya eto no High Court share say eyensa nto aba ne foforo nanso o file appeal odi appeal ni koye no ama speaker na den time wote so eka so muntwentwen ema appeal ni mra mu nka asem ni nwie ansa na ehu se bi obeye MP ana so onye MP enso no otim na hyebedwafie mu honum a no mu hu ne se oye MP na ba ne sei ana yewura Martin Nyindam de en matro enkata e de akwakoma electoral commission say electoral commission ka se ne akonwa ne da ho ye se akwakoto aba foforo omu kirema ehu behia se ne ne kina yi am na hyebedwa no ombetwe sa asem na san kra asa atwa ma electoral commission say omu na twere ye nso mu bua enen sentrofo nhie mu nsem omu de tudwa no ye ntie bi. He has lodged a notice of appeal to the Court of Appeal. And 3, he has initiated an application for sectorial rights at the Supreme Court. I ask, what manner of parliament are we in that we would rush to enforce a judgment that is legally suspended, ignore appeals that are actively proceeding,
and arrogantly presume to be preempt our superior courts before they have uttered a single word. Worse, why are we abandoning the wise and restrained precedents set by this very house? Let us consult our own ledger. Our institutional history reveals a consistent bipartisan practice of protecting a member's mandate until the legal process is conclusively settled. We have never treated a contested first instance order as an immediate death warrant for parliamentary tenure. Any deputy minority leader, Madam Patricia Piaje, ne Mrashebedwa Fiemu Nsentropho Nhyiamu omuye wo honom, ana ode nsemu nyina to dwa na wowie ye no wa amananso honom awo ana ode nsemu to Mrashebedwa nanim se ade se Mrashebedwa no nyese bi omu call ya no makwa akotena so no mu kan bia Mrashebedwa Fiemu honom mu de mra na ye adwuma omu de mra enti Mrashebedwa no mu ni mra ni pefe na se omu anhwe ani so antoto niema yie pa makpandai se na enei de nkrata akwa electoral commission se onka se ba beto aban foforo mu anhwem enyema ene government business bia ni ho ebekoso Mrashebedwa Fiemu ho a omudom kuma no omudom hu behim ne nsem no yentebi. I stand here for the rule of law and for the sanctity of our parliamentary traditions. The notification on Pandai is historical aberration. It is a violation of the separation of powers. It is a usurpation of appellate jurisdiction, a disenfranchisement of Pandai voters, a denial of Honorable Matthew Yendam's rights, and a gross departure from our own settled practices. Accordingly, I submit that this House is constitutionally, legally, democratically, and procedurally bound to withdraw a premature notice issued to the Electoral Commission. Let history record that this Parliament chose the wisdom of its past presidents of Namakan, Abu Dhabi, and Martin over the rashness of partisan expediency. Any awuti ye deputy minority leader na se domkuma no ni na bedi akire panyina bedi akire Madam Patricia Piaje ana chese odi nsem we nyina atudwa ewusia ye nyina ne nsem ne so na afedie ye ntwa husima ye ba chokonkron Kaseɛbɔ happy 98.9 FM no diaka ene dɔso ye beto aso di amamo. We go. Everybody take a seat, make you feel variety. We go. Refreshing and exciting, yeah, we love. For the party, Agbonaya. Big on Naya Pay. Bojie Baniwaya. Big on Nami Philly. Cola cocktail. Apunana coconut. Lemon lime strawberry. Tamarind grape orange. Big. Take a sip and feel it. Big on taste and big on refreshment. Take a sip and feel the vibes, yo. Big on taste and big on refreshment. Big on taste, refresh your vibes. Big go. Hey, we are there. Say out there. We go. Everybody take a sip, make you feel the variety. Big go. Refreshing and exciting, yeah, we love. For the party, Agbonaya. Big on Naya Pay. Bojie Baniwaya. Big on Nami Philly. Cola cocktail. Apunana coconut. Lemon lime strawberry. Tamarind grape orange. Take a sip and feel the vibes, yo.
Big on taste, refresh your vibes. Your property holds the power to transform your future. Welcome to Eclipse Collateral Management, the game changer in turning property documents into profits. We are not just another service. We are your partner in unlocking sustainable income and fueling business growth. With prime brokerage, collateral brokerage, credit brokerage, and land documents perfection, we are redefining what is possible for property owners and business owners alike. At Eclipse, we have built a primary depository platform, a secure, innovative space where property owners like you can lodge your documents and earn risk-free, sustainable income. For businesses struggling to secure funding, we provide collateral solutions you need to thrive and grow. Every move we make is backed by a rigorous credit appraisal process, so you know you are in safe hands. Find us at Adenta Barrier near Medi Moses Hospital, beside the West African Senior High School wall. Call 054 383-2466 today. At Eclipse Collateral Management, for property owners, we say think safety and decent income. And for business owners, we say think funding before projects. It's the most wonderful time of the year, and at E-Productions, we believe it's about the moment that brings us together. That's why we're offering personalized video greetings for families, businesses, churches, and all at highly discounted prices. Let's capture your loved ones, your team, your brand's festive cheer in a way that will make this season unforgettable, because with E-Productions, you will definitely capture the moment. More discounts for all levels of video productions for your events and occasions. Call E-Productions now on 024-275-55323. Spread joy, capture memories. E-Productions, capture the moment. Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy Kaseɛbɔ mu twɛ kronkron yɛnyi bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ krogen. Atiafo yɛ nam ase na yɛnsan ɛma makwaba ɛmfɛmbra happy 98.9 FM so na bomɔde so ba Facebook ne so ba fo adwenkyerɛ to hɔ no yɛbɛkenkan ne nyina de ama wo sanso ɛnensɛm ne so wobɛkɔ www.happyghana.com hɔ nso kɔ a wobɛyɛ nsɛm ne bi atumi akenkan Emrahye badwani ogyina muduma de hye amwo takrade ayo nonyamfo kwabena okyere da komensa ɔno ne ndai watutu bi ɛde ama ne ndi samayekuo no ɛde na ban sɛ ɛbɛyɛ nka ndi samayekuo no na ban ɛmna mmɔnten so ɛmbɛpa Ghanafoɔ kyɛw ɛwɔ mfomso a ɔmo ayɛ twam ho ɔde asɛm ne to dwa wɔ Emrahye badwafie no onyamfo kwabena okyere da ko mensa kyerɛ mu sɛ 98.9 Sembre wohwɛ miamia hodoa bi a yɛtufo mu agudi a ɛsɛ sɛ mu dwumadi a mu di wɔ hɔnom no ɛde mpuntuo ɛbrɛ kuro no nanso wobɛkɔm no na ɛnyɛ saa ɛnɛteɛ a miamia hodoa bi a ɔmutufo mu agudi akura wɔ hɔnom no wobɛkɔ no mo akwan nyɛ enwuma ani hɔ ɛniɛma ɛbɛma mbɛbunu a ɛwɔ hɔnom so ɔmodaakye ayɛ krabɛhwɛ no na atɔ ape ɛno nyamfo kwabena ɔkye da komensa ɛtotoro sra sɛnde no ɛbɛyɛ a abamɔmɔden anhwɛ na saa ɔhaw ahodo a titire paa ne miamia etufo mu agudie ɛwɔ hɔnom ɛfam no ɛmfiri hɔnom ɔgya mu sɛ ɛbɛyɛ nka ɛyɛ royalties anasɛ sika yɛde mɔmɔ sɛ etufo mu agudie no ɔha mu nkyekyɛmu du no ɛsɛ tumi huri kwa soro na edu ɔha mu nkyekyɛmu eduru enum sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo nso ɛbɛtumi de asiesie ɔmo patam na tumi aboa na wɔse akyerɛ sɛ nneɛma bebree wɔ hɔnom aban no bɛtumi ayɛ a ɛbɛboa ama ndei no ɛmiamia ahodoɔ a yɛtufo mu agudie nso empuntuo atumi aba hɔ enti wahyɛ sɛ ndei ɛne ɛmpa ho aban bɛtumi ahwɛ na wayɛ na mmom no ɛmfomso aban ayɛ
ɛde tia Ghana for titire pa ne miamia etu fam agudie no aban hwɛ na onhu abeg emfemfa ho. Sometimes they even come midnight to come and change the tax system. Why can't they do the same with the act? That gives us the percentages for the royalties and the rest. So, Mr. Speaker, I believe that the NDC should learn that when they make a mistake, they should come clean and say we made a mistake, instead of always trying to change the agenda and trying to create the impression that nothing has gone wrong. Mr. Speaker, I believe that it is time Ghanaians understand that the new order is coming to town, and the order is that every community that has mineral resources wants to see development in their communities. Unfortunately, most of the time when government takes the money into Accra, hardly do we see these things going back into the communities. So these days, unlike in the past, when Accra only were speaking, today the communities are also speaking. And they should understand that that is one of the key reasons why they are coming back to this house, because we give the communities a better deal with that agreement than what the NDC currently have in this house. So we are happy that they are coming to withdraw it and bring a better agreement so that the communities of this country benefit, not only for lithium, but... I'm Rajaba Junior General de Madisha Mua Takrade. On the young folk of Notchery, Daku Mensa, and I had seen in. Na Minister for Lands and Natural Resources, Yera Emmanuel Amakofibu Aneneyi, Wadin Samotum Rashebejo enim say Yadese Lithium Mining Agreement Act no, Yadese was Rem Rashebejo say or redraw, net say, Enei, Wananka Huasem Kra Umefi say, Omo Ehunse bi Omua, and who be here some bay science no, and son of Mudia Quacotum Rashebejo enim. Na enei emrashebejo fie mu abromu kopie mu hono na so soafo oni ho ntini pa ogina wono manim kasa aye majority leader Yera Mahama Ayariga ana ode nsem utu gyachema ade so soafo a ohwe nsase ho nsem so Yera Emmanuel Amakofibu asese amene okasa edo ade se Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama wasoma no ewo Kenya Nairobi se onkonko di dwumaso na so mu ye environmental conference bi wo honom onkonko ginamtie hu behia se ne deputy eno ebe ginam se ne be ya obehwe etimi aboa ama emre ya omupeso mu twesan no omu etimi atwe ase na ansa na no yentie ne nsem o kan ye ne bi and refer to Order 98, which says that a member, minister, or head of an independent constitutional body who presented a paper may withdraw the paper by leave of the House. Mr. Speaker, an agreement was presented by the Minister for Lands and Natural Resources relating to a concession for the mining of lithium in the country. I have indications from the Minister that he wants to withdraw the agreement. He has traveled outside the jurisdiction in his capacity as the acting Minister for Environment. There's a major environmental conference in Nairobi, Kenya, to which the President was invited. Eni awuti ye panyini pa wo gina mu emadom dodo no omrahye bedwafie Yera Mahama Ayariga ana chesode nsem we nyina atudwa na owie ye no ana mrahye bedwani ogina mu mamanfo mu Okankwe Central Batwon peso aso Yera Patrick ya oboama ebisa nsem se edi enti na mra no peso mu withdraw edi enti a ehun behia se minister no eba be pie mu mrahye bedwafie mu ho na chese we kirechirem de enti a omu peso mu withdraw enam se Ghana for two manugu omu so eka se emwa eka se keka ho nsem bebre no enu nti na omu kirem a omu twe asan na na enti ehun behia se minister no eba be pie mu mrahye bedwafie mu na se wa kirechirem de enti a omu pese omu twesan Patrick Boamansem odi tu dwa na busia yenti bi will not be against the request by the majority leader. But this, such an important agreement that has attracted a lot of interest from the public, especially with the reduction of the royalties from 10 to 5%. We've heard from the CSOs
we've heard from a lot of mining experts in this country that Ghana ought to have negotiated this agreement and obtained far better terms if the government of the day so wished. So I would have expected the minister to have even come here with a very well-written statement with regards to this withdrawal, because it's very important. This House passed a resolution, and we believe that the terms that were agreed by the previous administration was the best. We listened to Sir Sam Jonah, we listened to a lot of mining experts who said that the agreement that was entered into was in the best interest of this country. Any awuti mrashebedwani ogina mu mamamfo mu Okankwe Central Honorable Patrick Yabo amane mrashebedwafie mu anode nsemu enyina atudwa. Na asoye omuhwe akonya bansam so. Ene nde yomo yansam twofo nhyiemu. A so afo da soye ano. Ayo nuyanfo Joseph Bukari nipe. Ade ansam atudwa no chem se nde nkran hanum sen. Eni adu ayimra. Na nantwimu omote kasoa ne na kire honom no. So mo kopeka eni e kasoa okwa ebu eda so no. Eye soronko esense emra aka no. Na miamia wodo a adrobafo ne omunuanu metifo edu ayimra omode esika ne bi etotototo ahyentiade so no. Ena so ye ya chem se sade no mo hwe no mo nyan emmoa mo man na ya kyekire no enkoso enadu ye mo ye nsem twofo nhyiemu ade nhyehyɛ ahodo atodwa asan kra kyerɛ mu se ndei no se wo ho no ma na se o ye drobani na adu ayimre mbra adwumayefo apon pa obi wo ho no mo a so okọ kaso ano onye ne saa na wapai kaneshi officer ke na eko odus kaneshi ose okọ doko okọ malam okọ weja ubedu kaso ano na waboka be 20 cedis anka every cycle okọ kaso ayreswa 10 Ghana cedis na so echem se sani amanu nyina no esesa droba fo ni gyae omunso mbegina hono mo a na omu disika ni bi atoso eni ablekuma 15 cedis domi 10 cedis safo ni nyina na droba fo ni nyae na omu de numbers atudwa ende no se wutie oye droba ni so na wutie a esese wugyae utike mu nso a fa number ye omuse se droba ni bi Eju sika na ebro so a no afrezo 2430 62953 ofra no na nkwa na se obi gina so a bomodi ase obesen afre 0248 65803 sa uma mienun emu ba ko betom amaw na wa kire se ofa ka edi free hano mo ko hana ebu adrobani na ejew no ano odin Oriafo Joseph Bukari nipe asan so atoto asra adrobafo se san hihye weyi sani ebeye a ebebua na obi aho ahan ni nti obi anhwe na onni su pe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  sani ebeye a obi anso ho ebetumi ahehan no na ensam jofo nhyiemu a omo ye no ode ensam no etudwa no chemsin. At the same time, want to appeal to our drivers. It is not a jungle that we are living in that we don't respect our laws. We want to create the atmosphere for them to be able to conduct their business in a fair and friendly manner. But this way of taking advantage of our commuters, we are saying we will not accept that anymore. So I want to appeal to the general public that if they are listening to me, they take notice of these numbers we are going to put, that they can support us, they can assist us by reporting such drivers who do not want to live
under the conditions that we have given to ourselves to operate. The numbers we have here are 0243 062953. For emphasis, 024 024 306 2953. Onoyamfo Joseph Bukari Nipe. Ono yoso for hwa kwani aba nsem so. E na chese yetini ni na nukrenie adroba fo ni bi ha adwen. Omo ha adwen. Asem na wo ka ne de. Enu akra na me ne na nantwi esi afidie so ayeka. Keche imagine say dome 50 cycle to dome. Umuji 60 the 50 pesos. By this time come beji 10 cedis. Ombeji 10 cedis. Na wuti anye ekra be ka cho sa achimota 10 cedis. Osi wi a honum na na mu hwa no asa lodu. Dome ofri ya 10 cedis. Ansa na wi a wasa afa bi atoa so e di kofie. Ade ntina drivers for yes a. Ade na mo yes a. Edumafo apon no. Abena ekwan ho nya kono. Ekwan ho nya kono. Mo sorry am so oman ni mu ode. Mu nyina mo ka ho na mo oman ni mu ya di no. Adroba fo ne de omo ha adwen ankasa mo ha adwen ankasa. Ade we kura ache na so mu kasa ho ntempa. Ache abena ade we ma mbo number ni bi wate. Mbo number ni bi. Mbo number ni bi na. Wa obi antro number we wa frame penfo obi ji osika ebro so I mean say na menya obi. Sevi we save number no. Na me say ma save menya be ikrofo bebre. E de car number me kwatena car ni ma na ma hye ma di kan atwa car number no. It will me ya na ma send fast. Antu po de ne o mfre kura be WhatsApp. Me WhatsApp. Asa na me was ma catch me ma mu message o mu hwe. Eti the award bi o han hwa me na de be ma me. The way we see me a drivers for the mates for no. Enya asem kuma. Adroba for mo mra Facebook ne so na mehwe nanim. Na ofu mo ka mo anya ne sa. Mo ye ya me si me a cheche nkrofo cars. Adu na mo ye sa. Mo mra Facebook ne so driver for no. Say Ubetimi park extra passengers no. Na park na bra happy. Facebook ne so na behwe abra sante. Upa mi nyesi kwa se be kwa hwe no bi amfa sa de na. Me she da faka wa ha ya akọ circle. Na me do circle a na ma hwe ntimi kotena we mu kakra e bi adome 10 cedis. Me se sa makotwa car no ne number ni nyina na ma save. Na me se akọ dome 10 cedis. Me se na me nya cars be 50. Enie dwumedie yi omonya wa mazada e. Gaje si number ni su biem na Ghana for mfa. Number ni 0243 062 953 0243 062 953 and I said 0248 65803 0248 65803 na obi jo sika bi abro so a frɛ number no dem save saving number no on my phone so and then me frɛ asia mo me wi omumo maba so fi se me report to cars pa eye papa aso mind ba pa ade we aban na ye no eye beboa pa eye pa se we hu se ebu onu ma u beji wa calculate lorry fare dada na odu ha na e beji double the ade me se me fa adwuma we ato me ho so mu po mu nyama ambassador se me bo ne so me hu se Joyce so ebo ya se ye ne de eye pa so ne so be ote na ebi di no obia o omo mu tika so akra de nka times 3 senti na nantwi atu afi akotena ablekuma no ntie ablekuma kro mbeji be 10 cedis keche yanko ye nim Abusia ye tuwa Kaseɛbɔ no so e de ama odi a yegusu aginamu e wo Ministry of Transport na se minister Joseph Bukari ensema ene wo kan ye ya anode nsema utudwa echirema ya ade se buronya ye ba bedi upie sinkramontene so a ene wokɔ abontene akɔtɔ ade se obenya cars pa ba fie de na ada ne boachi bidin
ɛne ɔyɔnko bɛtumi gyina hɔ so obenya card akɔfie car ho yɛ den papa te sɛ cars no ebi nkɔ ɛna ebi ma enti ene yi wɔn mu kyerɛ mu a ɛne akwantempoa maako nan a ɛde wɔ nkrampompuni mantam hanom deɛ ɛna kwan bi so bus no maako 8 nwɔtwe ana ɔmo de bɛgu saa kwan ne so ɛna ɔmo kyerɛ mu a Accra Madina Adenta kwantempoa ne so Accra Achimota Amasaman kwantempoa ne so ana afins no Accra Malam Kasoa kwantempoa ne so ana Accra Tema Beach Road kwantempoa ne so ade sɛ ɛne saa kwan ya mabobɔ boyi akwan mi ɛnan ya maboyi ɛkwan bia no obenya bus maako nwɔtwe ɛna ɔmo kyerɛ mu a ade sɛ abra abɔ no nan apɛ mu pɛpɛɛpɛ 4:30 p.m. na sɛ bus no atie Simontene so na sɛ sesa nkrɔfoɔ saa kɔpem 8:30 p.m. ente na yi he wokɔ abɔntene na adeɛ sanwa twam to adwene mu da kyɛ relax kra ma 4:30 ni meto every say nei abanya te cars egu montene so a ɛbɛsesa nkrɔfoɔ so mu kyerɛ ma 4:30 to 8:30 na sɛ gyina mu sa na me ba adwuma na me pon 2 kra metwe ama 4:30 abɔ every say me pa aban bus ɛde afro wɔsoafo kyerɛ ma ɛyɛ adeɛ sɛ saa de we nyina mu yɛ sɛ na ɛbɛyɛ abronya yɛ ba bedi ya ni nkrɔfoɔ bɔ pe so nkrɔfoɔ kodwom ɛkɔtotɔ nneɛma ɔmo bɔ ɔmo nya ka ɔmo ho kyerɛ ɔmo so no ɔmo ho atimi ahare ɔmo ne nsɛm no yɛntie bi that we are going to employ some buses commencing from today, 10th December, and we will ensure that those buses are available at the peak hours to support our commuters who have closed from work to get home safely. And the Ministry of Transport is doing this in collaboration with the Intercity STC. Some of their long route vehicles return at good times and their schedules are for the next day. We are ensuring that we mop up all those vehicles and ensure that they are on our routes. So for now, we have identified 4 major corridors that we are going to deploy a minimum of 8 buses to each of the corridors. We are working to ensure that we increase the number of buses such that we'll be able to pick all our commuters home safely. And those corridors are the Accra Madina Adenta corridor. They will have a minimum of 8 buses starting from today at 4:30 p.m. to 8:30. That will be the operational period. And let's say, and then enti no akwantempo na mebobɔ kyerɛ wo no enti Accra Madina Adenta kwantempo ne so Accra Achimota Amasaman kwantempo ne so Accra Malam Kasoa kwantempo ne so Accra Tema Beach Road saa kwantempo ne so a anachesosoafo no edi tudwa na court batan ekwa setena na napia mensa nam 1 enka ne pani anoda Men's Gold Ghana Limited ano ne nsɛm ana court ekwa asetena ɛwɔ so na sani ono ade kwadan court sɛ enkebɛyɛ nsɛm no a court eka no ɔdwendwen so kakra mframa no na ɔntoto ne nneɛma yiye ɛne ndey court bata hwɛ sɛ ensɛm a ɛda hɔnom no sɛnea na namwa na ɛpɛ no no wabɔ atu agu na mmom no wahyɛ sɛ ensɛm no nkɔ so a enka ɛtiefo bɛkae a ɛne Men's Gold yi everything bɛyɛ mfimpimienu ɛne edun watwi mu ɛne ho nsɛm no ɛsɔde gidigidi a yɛtwu mu kra entansa hodo a yɛmde abɔ nam 1 ebi ne sɛ nden watɔnfo mu agudi anaska okɔ a oni tumi krata sɛ ɔtɔn afei nso no wabu amanfo afa so ɛne sikasɛm ho nneɛma wodo a wanhwa ntutu ne yie na nsɛm yi ɛnɛ court batan ɛde na temuo ba yɛ ɔhwɛ anim sɛ
yɛbɛkɔ so aka asɛm no ɛna ne Ghanafoɔ bebree no anso ntu ensɛm we de ho hia paa sɛ pɛpɛyɛ ɛba ɛsan sɛ adehyia bi omusika ɛkɔhye mu no ɔmaso ayɛ hye paa ayɛ nim sɛ afi ebesi mu no na yɛdi bro nya wie ɛne court ɛbɛhwɛ akɔ asetena ɛwɔ namoan ne nsɛm ho yɛgyina we so na yɛakɔ amanɔne na kyerɛ sɛ yɛatora so ama mo Matthew 5:37. Happy Kaseɛbɔ. Kaseɛbɔ mu twerɛ kronkron. Matthew 5:37. Abusia yemungura manoni mu nsɛmu na ne ɛyɛ Morocco man no empenfo mu wɔ hɔ ɛde nsɛm aba betu dwa kyerɛ ma ya adeɛ sɛ omudi nhwehwɛmu mu ɔden pɛ gu akwam na aba betu dwa so kopie mu Morocco man ni mu a ɛyɛ adeɛ sɛ abronsantintin bi ɛwɔ hɔ nom no ana kyɛ sɛ atimi adwure gu ama sɛ amene wo kasa deɛ enipa dunkuno 19 wɔn ma to anananom wɔn se do ma 16 deɛ wɔn ma prepare deɛ mu ɔden paa na no na kyɛ sɛ ɔmu kyerɛ ma yɛ adeɛ sɛ abusua fie na sɛ abronsan no emunu hwe ya na sɛ adwure gu ya ɛde saa oyɛ ne wei nyinaa atimi aba na no na kyɛ sɛ mpanyinfoɔ de nsɛm wotu dwa kyerɛ ma deɛ ntia ma abronsan ne dwire gu yɛ deɛ emprempren mu nim enti no wɔnom de hwehwɛmu mu ɔden gu akwan mu paa sɛ na bɛyɛ a ɔmbɛhu ɛkwan yɛ fa so a abronsan ne dwire gu yɛ nipa 19 ewu ama 16 eprepra ewo Morocco manim na ukɔ UK so a adɔkitafoɔ ɛwɔ hɔ nom ɛne ɔmo ɛhwɛ nim sɛ daakye biara no ɛnɛ yi anya ɔmo de ɔmo nadeɛ nyinaa bɛgu fam na ɔmo akɔ strike na sɛ ɛntotoe anaasɛ sɛnea ɔmo ɛpɛ ɔmo nsɛm no ankɔ sɛnea ɔmo pɛ no pɛpɛɛpɛ de a December bosom yɛ wɔ mu ya ne de trɔ so edu enson ɔmo bɛkɔ strike no akɔ pem ɛyɛ December bosom de trɔ so edunum mienu yɛgyina wɔ so ne yɛde Kaseɛbɔ ne nyinaa si wɔ happy 98.9 FM so ensɛm awudu edi Kaseɛbɔ no mu akotene ebi yɛ ne sɛ nde yi aso ɛyɛ ɔmo hwɛ akɔneaba ensɛm so akyerɛ mu sɛ emiamia awudu bebree wɔ nkran hanom a bɛyɛ dan ɔmo de basis babesisi hɔnom sɛ ne bɛyɛ a adehye ebetumi ɛho ahan na yakofie ntem Ghana mampanyin Excellency John Dramani Mahama ne nei wɔde nsɛm to National Peace Council anim sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ aka de ɛbɛboa ama ɔmatumi adi dwuma ma asomdwe aba ɔman Ghana ha bia no ɔbɛboa wɔ mu weni awudo bi account ne de bɛsom sɛ happy twɛ kronkron kaseɛ no ɛtɔ so miɛnsa ɛnɛ wukui ɛnya wote yɛnkɛn ɛyɛ me kɛkyerɛ akwasi yɛbo amene abena asante yes so ne akua sika ɛne obi ɛnso ɛde happy evening drive no aba besomo na obi bɛse Joyce yɛhɛ ni Joyce yɛnkɔ nana asari bedi ako oyɛ member ɛwɔ Bantmaki Fit Club ɛnɛ ɛyɛ wawoda ɛnɛ kuro yanso wakra osan yɛ empatia Kumase ɔhenya wɔ hɔnom empatia Kumase nti wefi wankasa onyonko obi bia Rosemond Asare Rosemond nso ɛka ɛyɛ Kifit Club no ho ɛwɔ Bantama na ɛnɛ Rose no ɛwɔ Duisburg Germany Duisburg kronem de pa Duisburg Germany abrochi memu ɛna Rosemond no so Rosemond Asare ebutu ɔse yɛmfa happy birthday we Enfemantina na Asare bedi ako a oyɛ member ɛwɔ Bantama Kifit Club osan yɛ ɔhene ɛwɔ empatia Kumase a special happy birthday enkoma yɛkɔ ama obi ɛne akua sika nso